you yesterday itself under our exam, Evidence Act occupies a very phenomenal role. Even as a judge, your understanding of Evidence Act must be very thorough, solid, robust, clear, perfect, unquestionable. My submission to all of you, you cannot neglect Evidence Act. Not less than 15 marks, perhaps 20 marks are from Evidence Act only. Yesterday we have discussed what is fact, what is relevant fact, what is fact in issue. I have clearly told you yesterday itself, anything can be a fact, but every fact cannot become evidence. Every fact cannot be placed before the court. You can only place, a judgment can be based only upon relevant facts. That is the core of yesterday's class. And I also told you where these relevant facts are mentioned. Your 6 to 55 clearly spells out which are relevant facts. This is one thing I have told you. And I have also told you what is meant by fact in issue. That fact which determines right or liability is called a fact in issue. So, facts are of three kinds: general fact, relevant fact, or fact in issue. And in the court, they take only relevant facts and fact in issue, not the every fact. This is one thing which you should take a note. If any object, and judge has every power to question the either prosecutor or plaintiff or defense or accused, if they want to produce any fact as evidence, how it is relevant. That is the power that is given to a judge under 136 of the Evidence Act. That's what we have discussed yesterday. Now today's class is what is meant by evidence. What are different kinds of evidence? This is our today's class. Let me remind you, evidence means a statement of fact permitted by law. A statement of fact permitted by law made by a witness on oath before court. ఇదంతా కలిపితే ఎవిడెన్స్. ఐఎమ్ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఉత్త స్టేట్మెంట్ కోర్టులో వచ్చి మాట్లాడితే అది ఎవిడెన్స్ కాదు. కోర్టుకు వచ్చి ప్రమాణం తీసుకుని ఓతు తీసుకుని విట్నెస్ బాక్స్లో నిలబడి మళ్ళీ అతనికి క్రాస్ ఎగ్జామినేషను రీఎగ్జామినేషను జరిగితే అప్పుడు మాత్రమే ఎవిడెన్స్ అంటారు. మీరు 200 CRPSలో మీరు వినే ఉంటారు, స్వాన్ స్టేట్మెంట్లు అంటారు, వాటిల్ని ఎవిడెన్స్ అనరు. డూ యు నో దిస్? ఎందుకని అక్కడ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ ఉండదు, అవునా కదా? డైరెక్ట్ పార్టీ విల్ కమ్, దే విల్ మేక్ దేర్ స్టేట్మెంట్, వెదర్ ఇట్ విల్ బి రిఫర్డ్ ఆర్ డిస్మిస్డ్, అదేదో ఒకటి జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ ఎవిడెన్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ చీఫ్, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్, రీఎగ్జామినేషన్. ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ ఉంటేనే అది ఎవిడెన్స్. అఫిడవిట్ ఈజ్ నాట్ ఎవిడెన్స్ unless it is subjected to cross examination. This is very very important thing, friends. This is one thing. So a statement of fact ఇక్కడ permitted by law అని ఎందుకన్నానంటే దీని అర్థము relevant fact అని. Am I clear, friends? ఓన్లీ relevant facts ఏ కోర్టు రికార్డ్ చేయాలి, అంతే కదా? 136 ఏం చెప్తుంది? జడ్జి గారు ఎవడు ఏ ఫ్యాక్ట్ కోర్టులో పెట్టినా నువ్వు రికార్డ్ చేయొద్దు, అది రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ అయితే రికార్డ్ చేయ అంటున్నాడు సెక్షన్ 136లో. సో ఏ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఏ రిలవెంట్ ఫ్యాక్ట్ మేడ్ బై ఎ విట్నెస్ ఆన్ ఓత్ బిఫోర్ కోర్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎవిడెన్స్, ఫ్రెండ్స్. Am I clear? This is one thing which you should know. Next, how many kinds of evidence are there? Evidence are classified into oral, no, let me tell you, direct, indirect, oral, documentary. This is the fundamental classification which you find under our Indian Evidence Act. This is very very important, friends. Evidence, direct evidence, indirect evidence.
Oral evidence, documentary evidence. First we will discuss what is direct and what is indirect. డైరెక్ట్కి మీనింగు ఒక అందరికీ నా విన్నపం ఏమంటే ఆక్స్ఫర్డ్ లాంగ్మెన్ వీళ్ళు ఇచ్చే డిక్షనరీ మీనింగ్స్ మనకి టోటలీ ఇన్అప్లికబుల్. మీరు రిలవెంట్ అని ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలు చూసారనుకో అక్కడ ఒక డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంటుంది, అది మనం చదవకూడదు. వెన్ యూర్ రీడింగ్ లా నిన్న ఏదైతే చెప్పానో రిలవెంట్ మీన్స్ ఫ్యాక్ట్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు ప్రూవ్ ఏ కేస్, ఆ మీనింగే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ అంటే ఏది చెప్తున్నానో అదే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే సెక్షన్ 60లో ఒక వర్డ్ ఉంటుంది, ఏమంటాడు? ఓరల్ ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి డైరెక్ట్ అంటాడు. మళ్ళీ ఇంకో ఫర్దర్గా చెప్తాడు, డైరెక్ట్ మీన్స్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ ఎవిడెన్స్ గివెన్ బై ఎ పర్సన్ పర్సీవ్డ్ బై హిజ్ ఓన్ సెన్సెస్. డైరెక్ట్ అంటే వీడిచ్చిన మీనింగ్ ఏంటి? ఎవడైతే వాడి యొక్క ఇంద్రియాలు, నాట్ ఓన్లీ పంచేంద్రియాలు, వాడి యొక్క ఓన్ సెన్సెస్తో పర్సనల్గా విని చెప్తాడో దట్ ఎవిడెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ అండర్ అవర్ ఎంటైర్ లా ఫ్రెండ్స్. ఓరల్ ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి డైరెక్ట్, ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి డైరెక్ట్ అని ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి డైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ మీన్స్ evidence given by a person with his own senses, having perceived the fact with his own senses. దీనికి ఇంకొక మీనింగ్ ఏం చెప్తాడంటే హియర్సే ఎవిడెన్స్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్ అండర్ అవర్ లా. మీకు క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడంటే రైట్ అబౌట్ హియర్సే ఎవిడెన్స్ అని అడుగుతాడు. క్వశ్చన్ మీకు ఇట్లాగే ఉంటుంది, రైట్ అబౌట్ హియర్సే ఎవిడెన్స్. మీరేం రాస్తారంటే యాజ్ పర్ సెక్షన్ 60 ఆఫ్ ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ all evidence must be direct, full stop. It means evidence must be given by a person who perceived by his own senses, none else. This is also known as rule of admissibility. Thus our Indian Evidence Act rejects hearsay rule of evidence. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను రోడ్డు మీద ఒక రోడ్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది, ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు. నేను అప్పుడే ఇన్సిడెంట్ జరిగిన విషయాన్ని యూఎస్లో ఉన్న మా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి చెప్పా. ఈ విషయానికి సాక్ష్యం నేను చెప్పాలా ఆయన చెప్పాలా? ఎందుకని చెప్పాలి? ఆయన ఎందుకు చెప్పకూడదు? ఆయన కూడా తెలుసుకున్నాడుగా కదా. సో మీరు చెప్తుంది ఏంటి? వెరీ క్యాజువల్ కామన్ సెన్సికల్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ ఐఎమ్ సపోర్టింగ్ విత్ ఏ రిలవెంట్ ప్రావిజన్ అండర్ లా. ఆ ప్రిన్సిపల్ ఎక్కడ చెప్పింది? అట్లని సెక్షన్ 60లో చెప్పింది. ఎవిడెన్స్ మస్ట్ బి డైరెక్ట్. డైరెక్ట్ మీన్స్ పర్సీవ్డ్ త్రూ హిజ్ ఓన్ సెన్సెస్. నేను చూశాను డైరెక్ట్గా ఇన్సిడెంట్ జరగటం, నేను చెప్పాలి. అమెరికాలో ఉన్న క్యాండిడేట్ తెలియదు, ఆయన చూడలేదు. హీ డింట్ పర్సీవ్ విత్ హిజ్ ఓన్ సెన్సెస్, హీ కేమ్ టు నో త్రూ మీ ఓవర్ మొబైల్. సో హీ కెనాట్ బి ఎ విట్నెస్ బిఫోర్ ది కోర్ట్ ఆఫ్ లా. దట్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ స్పెల్డ్ అవుట్ అండర్ యువర్ సెక్షన్ 60 ఆఫ్ ది యాక్ట్. ఐఎమ్ ఏ క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? సో యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ రూల్ ఆఫ్ అడ్మిసిబిలిటీ అన్న, హియర్సే రూల్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ అన్న. కోర్ట్ సెక్షన్ 60 అండ్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్. Evidence must be direct. Direct means person who perceived with his own senses shall depose facts. This is also known as rule of admissibility. Thus our Evidence Act rejects hearsay evidence. ikkada varaku raayandi. This is a general rule. To this general rule there are certain exceptions. They are number 1 admission, number 2 confession, number 3 section 32, number 4 section 33, number 5 public document, number 6 expert opinion. Am I clear friends? I am repeating again. Dying declaration lo ఏమైతుంది? ఎక్స్ అనే క్యాండిడేట్ని ఎక్యూజ్డ్ చంపేశాడు. చంపేసే ముందు అంటే హీఈస్ అబౌట్ టు డై, దట్ ఫెలో హూ దిస్ మ్యాన్ ఎవరైతే ఇంజురీ రిసీవ్ అయ్యాడో హీఈస్ అబౌట్ టు డై. దట్ మ్యాన్ ఏం చేశాడు? అక్కడ ఎస్ఐ గారికో జడ్జి గారికో సార్ నన్ను ఎక్యూజ్డ్ చంపేశాడు అని చెప్పాడు. వెదర్ దట్ జడ్జ్ ఆర్ ఎక్యూజ్డ్, దట్ జడ్జ్ కెన్ కమ్ అండ్ డిపోజ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ విక్టిమ్ డిసీజ్డ్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ఇక్కడ ఒక వ్యక్తిని చంపేశారు, చచ్చిపోయే ముందు ఆ వ్యక్తి ఒక విషయం చెప్పాడు, నన్ను ఎక్స్ అనే నేరస్తుడు చంపాడు అని. ఓకే,
ఇప్పుడు కోర్టుకి ఎవరు వచ్చి చెప్పాలి? యాజ్ పర్ సెక్షన్ 60 పర్సన్ పర్సీవ్డ్ బై హిజ్ ఓన్ సెన్సెస్. బట్ దిస్ జడ్జ్ కోర్టులో కూర్చొని సంతకాలు పెట్టుకుంటున్నాడు. ఈయన హౌ కెన్ హీ స్పీక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్? ఆర్ యూ క్యాచింగ్ మీ? ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ హియర్సే రూల్ అగైన్, బట్ స్టిల్ హీ ఈస్ గివింగ్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు దట్ రూల్. Am I clear? So all these are exceptions to hearsay rule of evidence. Very very important. I gave you only one illustration. ఇప్పుడు మన జగదీష్ రైట్, జగదీష్కి నేను 1 lakh రూపీస్ ఇచ్చా, ప్రామిసరీ నోట్ రాసిచ్చా, నా మీద సూట్ వేసాడు. రేపు నా సంతకం కాదంటే కదా నేను అనేది, అదే కదా సూట్ వేసి నా మీద కేసు వేసిన తర్వాత ఇట్స్ నాట్ మై సిగ్నేచర్ అంట. ఆయనకేమో ఆయన చెప్తే కోర్టు బిలీవ్ చేయదు. పోనీ నా రైటింగ్ నేను రాసినప్పుడు ఎవడైనా ఉన్నాడంటే ఎవడూ లేడు. అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు? ఎక్స్పర్ట్కి పంపిస్తాడు. ఎక్స్పర్ట్ జీవితంలో నా ఫేసే చూడాల, నా సిగ్నేచర్ ఎట్లా తెలుసు? అవునా కదా? నా ఫేసే తెలీదు, మా ట్రాన్సాక్షన్ తెలీదు. కానీ ఆయన వచ్చి ఏం చెప్తాడంటే ఇక్కడ సంతకం పెట్టినోడు, ఈ వకాలత్తులో సంతకం కనబడుతున్నవాడు, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్లో సంతకం ఒకటి హ్యాండ్ రైటింగే అని చెప్తాడు. కాబట్టి ఈ ప్రోనోట్లో పెట్టింది కూడా ఈడే అని చెప్తున్నాడు. ఈవెన్ దో హీ డిడ్ నాట్ విట్నెస్ ద ఒరిజినల్ సిగ్నేచర్ మేడ్ బై మీ ఆన్ ది ప్రోనోట్, స్టిల్ హీ ఈజ్ మేకింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ ది కోర్ట్ స్టేటింగ్ దట్ ఐ సైన్డ్ ఓవర్ ఇట్. 60కి అగెన్స్టే కదా అగైన్ దిస్ ప్రిన్సిపల్. ఆమె క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? సో మీరు రేపు పొద్దున్న రాయాలంటే ఎగ్జామ్లో రూల్ ఆఫ్ అడ్మిసిబిలిటీ, హియర్సే రూల్, సెక్షన్ 60 రాసి ఈ 4 రాయండి. దట్ ఈజ్ వన్ ఆన్సర్. Am I clear friends? This is very very important. అలాగే పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ కూడా, ఒక సూపరింటెండెంట్ ఉంటారు, తిన ఆఫీస్ ప్రొసీడింగ్స్ రాసేస్తుంది, వెళ్ళిపోయింది, పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ కింద రాసిద్ది, ఆమె ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది. రేపొద్దున ఇందుట్లో ట్రాన్సాక్షన్ ఎవిడెన్స్గా ఇవ్వాలి అంటే ఆ పాత ఆఫీసర్ రావసరం లేదు, ఇందుట్లో ఈ డాక్యుమెంట్లో ఉన్నది ఇప్పుడున్న సూపరింటెండెంట్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఈవెన్ దో దిస్ ప్రజెంట్ సూపరింటెండెంట్ డిడ్ నాట్ రైట్ వాట్ వాజ్ రిటర్న్ బై దట్ ప్రీవియస్ ఆఫీసర్, షీ కెన్ డిపోజ్ దోస్ ఫ్యాక్ట్స్. Am I clear? These are all exception to the direct evidence. Hence, all these are called indirect evidence. Am I clear? మీకు కన్ఫెషన్ తెలుసు కదా? కన్ఫెషన్ అంటే ఏంటి? జనరల్ కన్ఫెషన్ మీన్స్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ గిల్ట్. నేరం కింద మ్యాజిస్ట్రేట్ గారి ముందు కన్ఫెషన్ రికార్డ్ చేస్తారు, తెలుసు కదా? కన్ఫెషన్ రికార్డ్ చేసినప్పుడు మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు మర్డర్ చూశాడా, దొంగతనం చూశాడా? చూడలేదు. అయినా కానీ the accused made a statement before him that magistrate coming before the court, సారీ నా ముందు నేరం ఒప్పుకున్నాడు, నేను ఇలా చేశానని చెప్పాడు, వీడే చంపానని చెప్పాడు. ఇప్పుడు కసబ్ కేసులో ఏమైంది? కసబ్ కన్ఫెషన్ చేశాడు అంటున్నారు. ఈ మ్యాజిస్ట్రేటు యాక్చువల్ ఇన్సిడెంట్ చూడకపోయినా, ఈవెన్ దో హీ డిడ్ నాట్ పర్సీవ్ వాట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ముంబై తాజ్ హోటల్, స్టిల్ హీ ఈస్ గివింగ్ స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ ది కోర్ట్, ఎవిడెన్స్ బిఫోర్ ది కోర్ట్, బికాజ్ ఇట్స్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్ ఫ్రెండ్స్. Am I clear? Could I make it sense whatever I spoke? Rule of admissibility, it's a damn important question. I am repeating. Under our law, all evidence must be direct. Direct means person perceived by his own senses shall come and depose facts, none else. But there are some exceptions based on certain పబ్లిక్ పాలసీ కన్సిడరేషన్స్. డైయింగ్ డిక్లరేషన్, చచ్చిపోయినోడు రాలేడు, చచ్చిపోయే ముందు నిజం చెప్తున్నాడేమో అనే ఒక మానవతా దృక్పథంతో డైయింగ్ డిక్లరేషన్, సెక్షన్ 32, 33, పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్, ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్, అడ్మిషన్స్, కన్ఫెషన్స్, ఇది ఇక్కడికి రాసేయండి. దట్స్ ఇట్, ఇంకేం రాయవసరం. ఆమె క్లియర్ ఫ్రెండ్స్? షల్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ ఇష్యూ? నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి? ఓరల్, డైరెక్ట్, ఇండైరెక్ట్ చెప్పేసాం మీకు. ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెప్షన్సే ఇండైరెక్ట్, మిగతాది డైరెక్ట్ అంతే. నోట్స్లో ఉంటాయి, అవన్నీ చూసుకోండి.